আজকে আমরা তোমাদের ক্লাস 12 এর যে সাবজেক্ট ইংলিশ সেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব। সেই টপিকটার নাম হচ্ছে আমাদের কিপিং কোয়াইট। তো এই কিপিং কোয়াইট যে স্টোরিটা যেটা মানে পোয়েমটা যেটা আছে সেই পোয়েমটা ইজ রিটেন বাই পাবলো নেরুদা। This particular poem Keeping Quiet is written by Pablo Neruda and he was born on 1904 এ ওনার জন্ম হয়েছিল এবং 1973 তে he died. So he was born on 1904 and he was died in 1973. So this particular poem Keeping Quiet আমরা যেই পোয়েমটা আমরা আলোচনা করব সেই পোয়েমটার পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা তার যে থিম এবং সাব থিম সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। তারপর হচ্ছে আমাদের সামারি এবং তার মধ্যে যে কঠিন শব্দগুলো বা ভোকাবুলারি যেগুলো আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তারপর তার যে পুরো পোয়েমটা মধ্যে পয়েন্ট কি বলতে চেয়েছে সেই সামারিটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আর যে পয়েন্টগুলি আমাদের নিয়ে আলোচনা করা উচিত এই পোয়েমটার মধ্যে কিপিং কোয়াইট সেটা নিয়েও আমরা কি করব একটু আলোচনা করব। এবং এই কিপিং কোয়াইটে যদি আমরা পয়েটের পার্টটা যদি দেখি, সো দিস পোয়েম ইজ রিটেন বাই পাবলো নেরুদা। সো উই শুড নো অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার পোয়েট। এই পাবলো নেরুদা ইজ দ্য প্যান নেম অফ নেফটাই রিকার্ডো রেয়ার্স অফ বসালতো হু ওয়াজ বর্ন ইন দ্য টাউন অফ পেরাল ইন চিলি। তার মানে আমাদের এতটুকু জানলেই হবে যে আমাদের যে পোয়েট যে পাবলো নেরুদা হি ওয়াজ বর্ন ইন চিলি and Neruda's poems, his poems are full of easily understood images, ঠিক আছে, to make them which make them no less beautiful. So lots of images are there in his poem and it is not less than any beautiful things. And he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. So Pablo Neruda won Nobel Prize for Literature in the year 1971. And in this particular poem Keeping Quiet, a poet speaks about the necessity of quiet, rather you can say the introspection and the creating a feeling of mutual understanding among human beings. So this particular poem speaks about your own analysis, your quiet introspection, মানে নিজেকে দেখা, and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So this particular theme is the poem of Keeping Quiet. তাহলে আমরা কিপিং কোয়াইটে এই জিনিসটাই আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে এই পয়েট যে বলতে চেয়েছে এখানে যে আমাদের যে এই যে ইন্ট্রোস্পেকশন যে দরকার আমাদের সেটা নিয়ে আমাদের এখানে তিনি পোয়েমটার মধ্যে আলোচনা করেছেন। এখন যদি আমরা এই পোয়েমটা কিপিং কোয়াইট যদি আমরা দেখি, প্রথম দিকে যদি আমরা পোয়েমটা দেখি, ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য পোয়েম, or we can discuss about the interaction part. So this particular poem reveals the consequences of inhuman acts. এই পোয়েমটা যেটা আমাদের রিভিল করছে সেটা হচ্ছে inhuman acts এর যে consequences তার রেজাল্ট সেটা নিয়ে। Why? Because the poet is deeply concerned about violence, হিংসা, বিদ্বেষ, cruelty, নিষ্ঠুরতা to animals and also the very miserable condition or plight of manual workers. তার মানে পোয়েট এখানে এই পোয়েমটার মধ্যে তিনি এক্সপ্রেস করেছেন যে হি ইজ ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ভায়োলেন্স, হি ইজ ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট ক্রুয়েলটি টু হিউম্যান অ্যানিমালস and also the very miserable condition of manual workers, plight of manual workers. In this poem he offers a very simple solution to many of our social, political and religious problems. So he has offered a very simple solution to many of our social, political and religious problems in our society. In this poem he advocates the necessity of quiet self-inspection. Why? As it can develop a feeling of mutual
আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যামং হিউম্যান বিংস। তিনি বলছেন আমাদের সেলফ রিয়েলাইজেশন থাকা উচিত, সেলফ ইন্সপেকশন করা উচিত, কারণ এতে কিন্তু আমাদের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা আছে হিউম্যান বিংসের মধ্যে সেটা কিন্তু ডেভেলপ হতে পারে। সো ইফ দ্য সেলফ ইন্সপেকশন অর ইফ দ্য সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন ইজ অ্যাক্টেড আপন, তাহলে কি হতে পারে? It will be our first major step towards uniting people. If we can introspect ourselves, if we have a self-realization, self-analysis, so that will be our first major huge step towards uniting people. We can unite people. The poet also asks for or urges everyone to look within, নিজের মধ্যে নিজেকে দেখা, and also analyze করা, also analyze what is wrong and who is wrongdoer. ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন কিন্তু এখানে বলেছেন আমাদের পোয়েট পাবলো নেরুদা, সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে দেখা উচিত, আমার নিজেদেরকে দেখা উচিত প্লাস অ্যানালাইজ করা যে কোনটা ভুল এবং কে ভুল কাজ করছে, তাহলে কিন্তু আমাদের দেন উই ক্যান this will clean every heart, each and everyone's heart. এবং এই কিপিং কোয়াইট পোয়েমটার মধ্যে যেটা আমি ইন্টারেক্টিভ পার্ট যেটা বললাম, তার যদি আমরা মেইন থিমটা যদি আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে একটাই থিম, সেটা হচ্ছে সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন, সেলফ ইন্সপেকশন ফর পিস অ্যান্ড হারমোনি। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইজ সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশন ফর পিস অ্যান্ড হারমোনি। আর সাব থিম যদি বলি, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড, দ্যাট মিনস ইউনাইটিং পিপল। এবং এই পোয়েমটার মধ্যে স্পিকার যিনি ন্যারেটর, ইনি হচ্ছেন দ্য পোয়েট হিমসেলফ। দি পোয়েট হিমসেলফ তিনি নিজেই হচ্ছেন এই পোয়েমটা হচ্ছে স্পিকার এবং ন্যারেটর। এবং এই কিপিং কোয়াইট যদি আমরা পোয়েমটা যদি পড়ি with proper sound, then you can see. Now we will count to 12 and we all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. That means the poet wants us to count for 12 and be silent, no movement, no speak in any language, not moving any body parts. Second part তিনি কি বলেছেন? It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands. যদি আমরা 12 কাউন্ট করি, কাউন্ট অবধি আমাদের কোনো রাশনেস থাকবে না, সব চুপ হয়ে যাবে, একদম নিস্তব্ধ, নো মুভমেন্ট অফ দ্য ভেহিকলস, সাডেন স্ট্রেঞ্জনেস উইল কাম ইনটু এফেক্ট। ফিশারম্যান যারা কোল সিতে যায় তারা কি করবে না, মাছগুলিকে শিকার করবে না। দ্য পিপল who goes for gathering salt would not look at his hard hands. Next, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want, I should not be confused with total inactivity. এতে আমাদের কোনো কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই। Life is what it is about. I want no truck, I want no relation with death. What I want should not be confused. যেটা বললাম যে life is what it is about and I want no relation with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence will come into effect. And this huge silence might interrupt
this sadness and never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. That means আমরা যখন চুপ হয়ে যাব 12 গুণা অবধি, তার মানে টোটাল ইনঅ্যাক্টিভিটি থাকবে, সেটাতে আমাদের কনফিউজ হলে চলবে না। লাইফ যেটা আছে সেটা লাইফ, we are not going to have any relation with the death, and if we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, so perhaps huge silence অনেক সময় কি হতে পারে, আমাদের স্যাডনেসটাকে ইন্টারাপ্ট করতে পারে, and understanding ourselves and threatening ourselves with death. So we should keep in mind, we should not be confused with total inactivity, and that is most important, and that should keep in mind. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. That means perhaps the earth can teach us, আমাদেরকে শেখাতে পারে, যখন সমস্ত কিছু ডেড হয়ে যাবে এবং লেটার প্রুভস টু বি অ্যালাইভ, কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ হয়ে যাবে, আবার কিছুক্ষণ পরে অ্যালাইভ হয়ে যাবে, দেন these things can be taught to us by earth. Now I will count up to 12, then you keep quiet and then I will go. That means keeping quiet poem, this particular poem, in this particular poem the earth has taught us, when everything seems dead and letters proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. That means the poet wants us to keep for some moment without moving our arms, without moving any work, without doing nothing. Whoever is there in whatever position, wherever position, they should be silent for a moment. And if we count 12, then we can say, if without any movement, without anything, moving arms or without doing anything, then it can, এজন্যই লাস্ট প্যারাটা বলেছে, the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. সবাই চুপ হয়ে থাকবে, কোনো শব্দ হবে না, গাড়ি ঘোড়া শব্দ চলবে না, কারখানা কাজ হবে না, ফিশারম্যান যারা যায় তারাও চুপ হয়ে থাকবে, তারাও কোনো কাজ করবে না, এভরিথিং উইল বি সাইলেন্ট। এবং সেটা যদি থাকে, সেই মুহূর্তের জন্য আমরা যদি সবাই চুপ হয়ে যাই, তখন কিন্তু আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকব, তার মানে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে থাকব, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার অ্যালাইভ হয়ে যাব। উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ওয়ার, উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিওয়ান cut trees. Let's wait. If we count up to 12 and if all of us can keep quiet, then we will be successful. And that is the poem about. এই পোয়েমটা যখন আমরা পড়ব না প্রথম থেকে একেবারে শেষ অবধি, তখন আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই পোয়েমটার মধ্যে পোয়েট, আমরা আগেই বলেছি ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টে, যে পোয়েট এখানে কিন্তু আমাদের সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশনের কথা বলেছেন, আমি আগেই বলেছি সেলফ অ্যানালাইসিসের কথা বলেছেন, নিজেদেরকে দেখো, নিজেদেরকে জানো, অ্যান্ড ইউ শুড অলসো লুক ইনটু হোয়াট ইজ রং, কি ভুল, অ্যান্ড হু ইজ দ্য রং ডুয়ার, কে ভুল করছে, তুমি করছো না অন্য আরেকজন করছে, দ্যাট শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড। সো ইফ ইউ ক্যান অ্যানালাইজ ইউর সেলফ, what is wrong, what is right, and who is the wrongdoer, who is the right doer, then you can realize that what I am. So that is why the poet wants to say that the earth can teach us everything if we be silent for some time, and if we after some times for again alive, then we can say that we are doing something. We can analyze the
the what is called the self introspection, the self analysis, and that is possible if we go through this poem. Then you can see that the poet, what does the poet wants to say in each and every line of this poem. আমরা এই কিপিং কোয়াইট পোয়েমের যে বিভিন্ন স্ট্যাঞ্জাগুলো আছে সেই স্ট্যাঞ্জাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তোমাদের সঙ্গে। সেকেন্ড পার্টে আমরা পুরো অ্যানালাইসিস করব, আমরা সামারিটা দেখব এবং তার থিম এবং সাব থিমগুলি নিয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব।